नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी डॉक्टर विजय कुंभार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बैंक मैनेजमेंट एंड असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिझनेस इकॉनॉमिक्स. विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट 2च्या सेमिस्टर 3मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बीकॉम पार्ट 2मधील सेमिस्टर 3 करीत असलेल्या बँकिंग अँड फायनान्शियल सिस्टम पेपर 1 या अभ्यासक्रमाबद्दल माहिती घेणार आहोत. बीकॉम पार्ट 2मधील सेमिस्टर 3 करिता आपणास एकूण 7 पेपर्स त्यामध्ये आहेत. एक आहे बिझनेस इकॉनॉमिक्स पेपर 3, बिझनेस कम्युनिकेशन पेपर 3, बँकिंग अँड फायनान्शियल सिस्टम पेपर 1, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पेपर 1, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 1, बिझनेस स्टॅटिस्टिक्स पेपर 1, एन्व्हायरमेंटल स्टडीज असे एकूण 7 पेपर्स यामध्ये असतील की ज्यामध्ये यावर्षी आपणास एक ॲडिशनल पेपर अभ्यासावायचा आहे आणि तो म्हणजे एन्व्हायरमेंटल स्टडी. एन्व्हायरमेंटल स्टडीजमध्ये सेमिस्टर 3 करिता थिअरी व सेमिस्टर 4 करिता प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लस ॲन्युअल एक्झाम असेल. तथापि वरील 6 पेपर करिता सेमिस्टर एंड एक्झाम्स असतील व FY BCom प्रमाणेच इंटरनल कोर्स वर्क देखील असेल. आपणा सर्वांना परिचय आहेच की FY BComमध्ये आपण 60-40 या पॅटर्न अंतर्गत 40 मार्क्स इंटरनल कंटिन्युअस इव्हॅल्युएशनसाठी ठेवलेले आहेत, तर 60 मार्क्स हे सेमिस्टर एंड एक्झामसाठी आहेत. तर यामध्ये या 6 पेपरचा समावेश होतो. तथापि आपल्या या एकूण 7 पेपरमधील एक नवीन पेपर, एक नवीन विषय म्हणजेच बँकिंग अँड फायनान्शियल सिस्टम की ज्याचा पेपर 1 व सेमिस्टर 4मध्ये पेपर 2 अशा 2 भागामध्ये आपण या पेपरचा अभ्यास करणार आहोत. तर चला मग आज आपण या सेमिस्टर 3 करिता असणारा या पेपरचा संपूर्ण अभ्यासक्रम समजून घेणार आहोत. हा पेपर बॅचलर ऑफ कॉमर्ससाठी इंट्रोड्यूस करण्यापाठीमागचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू म्हणजेच बीकॉम ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सना बँकिंग व फायनान्शियल सिस्टम, बँकिंग ट्रान्झॅक्शन्स याबद्दलची अधिक माहिती मिळावी, बँकिंग ट्रान्झॅक्शनबाबतचे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्किल्स त्यांना अवगत व्हावेत या उद्देशाने बँकिंग अँड फायनान्शियल सिस्टम हा पेपर इंट्रोड्यूस करण्यात आलेला आहे. या पेपरचे कोर्स आउटकम जर आपण पाहिले तर त्यामधील पहिला कोर्स आउटकम आहे लर्नर्स विल अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ बँकिंग इंडस्ट्री. थ्रू द एंटायर पेपर वी कॅन अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बँकिंग and banking services. We can understand importance of banking industry, different types of banks, different types of functions of the banks, procedures related to banking services. We can also understand the banking products and services. There are different types of banking products and services which are provided by the banking institutions. It may be commercial bank, it may be public sector or private sector bank, it may be cooperative bank, it may be payment bank or small finance bank. They are providing various types of products and services to the customers. Through this paper, we will understand different types of banking products and services. Another course outcome is learner will able to understand recent trends in banking sector. According to changing scenario, according to changing global scenario, there are different trends and different innovations into the banking industry. In this particular sector, we are going to understand trends related to non-performing assets,
trends related to mergers and acquisitions into the banking sector. We will understand the different types of new concepts introduced into the banking sector and many more concepts related to financial sectors. Another course outcome is learners will be able to conduct a retail banking business. This is the most important course outcome of this particular paper. Through this paper, we are preparing the students for the actively engage into the retail banking sector. It means the learner will able to conduct a retail banking business into the different types of banking institutes. या पेपरच्या माध्यमातून आपण बँकिंग सेक्टरमधल्या विविध प्रकारच्या संकल्पना, बँकिंग सेक्टरमधील वेगवेगळ्या प्रकारच्या बँकिंग इन्स्टिट्यूट्स, बँकिंग सेक्टरमधील डिफरंट टाइप्स प्रोडक्ट्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस, बँकिंग सेक्टरमध्ये विशेषतः भारतीय बँकिंग क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेले विविध प्रकारचे नवीन ट्रेंड्स, नवीन प्रवृत्ती, त्याचबरोबर रिटेल बँकिंग बिझनेस याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. या पेपरमध्ये आपण एकूण 4 युनिट्स इन्क्लूड केलेले आहेत. या युनिटमध्ये पुढील वेगवेगळ्या घटकांचा समावेश होतो. या पेपरमधील फर्स्ट युनिट नंबर 1, इट इज इंट्रोडक्शन टू मनी and its measurement. Money is the important element of the every economy. Even though it is a blood for the banking and financial institutions. Hence, in this particular topic, we will understand the concepts, types, functions, and related aspects of the money, including its measurement. The content 1 is evolution, meaning, types, and functions of the money. In this particular subunit, we are going to understand evolution and different phases of the money, meaning of money, different definitions of the money, different types of money or concepts of money, primary and secondary functions of money. In subunit 2, we are going to understand currency management system in India. This is the new sub-content into this particular topic. In India, Reserve Bank of India is actively engaged as a currency management agency, which is empowered under the Reserve Bank of India Act 1934. In this particular topic, we will understand who is the currency printing authority, who is responsible for the distribution of currency, who is responsible for the currency management in India. What is the method for the currency printing? What are the rules and regulations and systems related to currency management in India? In content 3, we are going to understand Know Your Banknote policy, which is introduced by the Reserve Bank of India. Through this particular content, we can understand how to identify the genuine currency notes in India through its various security measures and features. Another content is issue of counterfeit currency in India. It is related to fake currency in India, how it can be identified, how it can be controlled by the Reserve Bank of India, what types of initiatives taken by the Government of India as well as the Reserve Bank of India. The content 4 is measures of money supply.
It is the method of measurement of money supply in India. It includes new monetary measure 1, new monetary measure 2, new monetary measure 3. That is also known as a NM1, NM2, and NM3. How the Reserve Bank of India calculating NM1, NM2, and NM3, we will understand through this particular method. Another concept is liquidity concepts related to measurement of money supply in India. It includes liquidity measure 1, liquidity measure 2, and liquidity measure 3. These measures are related to measurement of liquidity into the Indian economy. This is the unit number 1, which is introduction to money and its measurement, in particular India. Our unit number 2 is banking institutes. Through this unit, we will understand what is the banking institution, what are the types of banks, what are the features of banking institutions and their products. It includes deposit products and various types of special deposit products. It also includes sources of fund, income, and expenditure. In this particular topic, the content 1 is meaning and functions of commercial banks. In this content, we will understand different types of definitions of commercial banks, different functions of commercial banks. It includes primary functions, secondary functions, and utility functions of the commercial banks. In subcontent 2, we will discuss types of banks and principles of banking business. In particular, India, there are different types of banks. It includes public sector bank, private sector bank, foreign bank, cooperative banks, and newly introduced payment banks and small finance banks. These are some examples of the banking institutes in India. Another content is principles of banking business. These are the principles for the conducting banking business in India. Through this content, we are going to understand different principles required to conduct proper banking business. In subcontent 3, we are going to understand types and features of bank deposits. It includes basic bank deposits and special bank deposits, including application supported blocked amount, that is ASBA account. In this particular content, we will discuss about the different types of deposit accounts along with their special features. In content 4, we will understand sources of funds, sources of income, and sources of expenditure for the banks. It means how bank will collect the funds for the business, how bank will earn income for the increasing their profit, and what are the items where the bank is spending their money. These are the important contents of the unit number 2. या पेपरमधील युनिट नंबर 2 मध्ये बँकिंग संस्थांच्या व्याख्या, त्याचा अर्थ, बँकिंग संस्थांची विविध प्रकारची कार्ये, त्याचबरोबर बँकिंग संस्थांचे विविध प्रकार, बँकिंग संस्थांच्या प्रॉपर व्यवसायासाठी जी तत्त्वे वापरणे आवश्यक असते अशी बँकांची बँक व्यवसायाबाबतची तत्त्वे अभ्यासणार आहोत. त्याचबरोबर बँकिंग संस्थांच्याकडील विविध प्रकारच्या ठेवी, त्यांची वैशिष्ट्ये, त्याचबरोबर
बँकिंग संस्थेकडील एक नाविन्यपूर्ण ठेवीचा प्रकार किंवा अकाउंटचा प्रकार म्हणजेच आसबा अकाउंट, त्याचे स्वरूप व त्याची वैशिष्ट्ये अभ्यासणार आहोत. त्याचबरोबर कंटेंट 4 मध्ये बँकिंग संस्थांना निधी संकलित करण्यासाठी उपलब्ध असणारे स्रोत, त्याचबरोबर उत्पन्नाचे स्रोत आणि बँकांना करावे लागणारे विविध प्रकारचे खर्च, या वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास आपण युनिट नंबर 2 मध्ये करणार आहोत. देन युनिट नंबर 3. Unit number 3 is related to loan products and loan appraisal system. It includes loan appraisal method, procedure and importance. In this unit, we will understand what is the meaning of loan appraisal, what are the stages of the loan appraisal, what is the procedure for the loan appraisal into the banks, and what is the importance of the loan appraisal system or loan appraisal method. Second content is a review of loan products of the banks. In this content, we will understand the different types of loans and advances provided by the different types of banks. It includes education loan, housing loan, vehicle loan, business loan, agricultural loan, and different types of other loans. Third content is Mudra loan scheme. It includes its features, procedure, and problems. What is the scheme of Mudra? What are the features and how we can get the Mudra loan from the different banks? And what are the problems related to Mudra loan scheme introduced by the Government of India? In content 4, we will understand what is the meaning of non-performing asset, what are the causes of the non-performing assets, what is the provisioning norms for the non-performing assets, and what are the remedies to control non-performing assets of the banks, along with the prompt corrective action taken by the Reserve Bank of India. These are the important contents of the unit number 3. Unit number 3 मध्ये आपण लोन प्रोडक्ट्स अँड लोन अप्रायझल सिस्टम याबद्दल माहिती घेणार आहोत. यामध्ये आपण लोन अप्रायझल मेथड, प्रोसिजर व त्याचे महत्त्व, कंटेंट 2 मध्ये बँकिंग संस्थांची विविध प्रकारची कर्जे किंवा कर्जाच्या योजना, त्याचबरोबर मुद्रा कर्ज योजना, त्याची वैशिष्ट्ये, त्याची प्रोसिजर आणि त्याविषयीचे विविध प्रकारच्या समस्या किंवा प्रॉब्लेम्स अभ्यासणार आहोत. कंटेंट 4 मध्ये अनिष्पादित मालमत्ता म्हणजेच NPA, त्याची कारणे, त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी व त्याच्या नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना, त्याचबरोबर प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन म्हणजेच बँकिंग संस्थांची आर्थिक स्थिती बिघडत असताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जे नियंत्रणात्मक धोरण अवलंबत असते त्या धोरणाबाबतची माहिती आपण घेणार आहोत. दिस इज द युनिट नंबर 3. नाव युनिट नंबर 4. इट इज टू recent issues and new trends in Indian banking. It includes microfinance institutions, evolution, functions, and importance of microfinance institutions. In this unit, in this particular subunit, we will understand what is the meaning and definition of the microfinance institution, phases of evolution, what are the functions of microfinance institutions or their role, what is the importance of microfinance institution in particular Indian economy or in particular rural economy. In content 2, we will understand payment banks and small finance banks, its licensing process and their functions,
In this content, we will understand what is the payment bank and what is the small finance bank. What is the licensing process for the payment banks and for the small finance banks? What are the important functions of the payment banks? What are the important functions of small finance banks? This is the subcontent 2. Subcontent 3 is mergers of bank. It is most recent issue into the Indian banking industry. In this particular content, we will understand types of mergers, advantages of the mergers, disadvantages of the merger. In content 4, we have introduced new and recent topic related to banking technology, that is application of robotics and artificial intelligence in the banking sector. In this particular topic, we will understand what is the robotic technology, what is the artificial intelligence, and how it can be used into the banking industry, how the robotic can be supported for the customer services and management of the banking institutions, and in case of artificial intelligence, how it can be utilized, how it can be applied into the MIS system, prediction system, and providing better and efficient banking services to the end users and customers. These are the some important contents of this particular टॉपिक. युनिट नंबर 4 मध्ये आपण भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील नवीन ट्रेंड्स, नवीन प्रवृत्ती व महत्त्वाचे विषय याबद्दल अभ्यास करणार आहोत, ज्यामध्ये आपण सूक्ष्म वित्त पुरवठा संस्था, त्यांचा उगम व विकास, त्यांची कार्ये व त्यांच्या आर्थिक विकासातील, सामाजिक विकासातील भूमिका अभ्यासणार आहोत. त्याबरोबर या देशातील नवीन प्रकारच्या बँका म्हणजेच पेमेंट बँक्स, स्मॉल फायनान्स बँक्स यांच्या संकल्पना, त्यांच्यासाठीची लायसन्सिंग प्रोसेस व त्यांची विविध कार्ये याचा अभ्यास करणार आहोत. त्याबरोबरच भारतातील बँकांचे विलीनीकरण, विलीनीकरणाचे प्रकार, विलीनीकरणाचे फायदे व विलीनीकरणाचे तोटे याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. कंटेंट 4 मध्ये बँकिंग क्षेत्रातील रोबोटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या नवीन तंत्रज्ञानाचा अंतर्गत व्यवस्थापन, त्याचबरोबर कस्टमर सर्व्हिसेससाठी होत असलेला वापर व त्याच्या विविध पद्धती याबद्दलची माहिती आपण युनिट नंबर 4 मध्ये घेणार आहोत. These are the some references for this particular paper. It includes various books published by Indian Institute of Banking and Finance. It includes digital banking, IT security, handbook on debt recovery, the art of waiter-related retail banking, achieving excellence in retail banking, international banking, the multinational corporations and direct investment, international trade and finance, international bank management, and other references. This is the paper of Banking and Financial System, paper 1 for the BCom Part 2, Semester 3. Thank you.